I welcome all the devotees for today's Bhagavath Katha. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Veda Swati Namini. Namo Om Vishnupadaya Krishna Pestaya Bhutale Srimate Bhakti Veda Swati Namini. Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्त वृंदा. जोर गट्टी చెప్పండి, जोर से बोलिए. हिंदी है तेलुगु है? तेलुगु गट्टी చెప్పండి. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. I pay my obeisances unto the lotus feet of Srila Prabhupada. I express all my gratitudes and make many prayers to Srila Prabhupada for giving all of us a good opportunity to go back to Godhead. All goes to Srila Prabhupada for his wonderful devotional services to Srimati Radharani and Lord Gopinath. Gatti cheppali aisaru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. Hare Krishna, we are doing Srimad Bhagavatam, Canto 1, Chapter 12, verse 13 onwards. ఈ రోజు మనము భాగవతంలో మొదటి స్కందంలో 12వ అధ్యాయము 13వ శ్లోకం. ఈ అధ్యాయం అంతా కూడా పరీక్షిత్ మహారాజు. మీకు తెలుసా ఎవరు? పరీక్షిత్ మహారాజు తెలుసా? తెలీదు. అభిమన్యు తెలుసా? అభిమన్యు ఎవరు? తెలీదు. అర్జునుడు తెలుసా? అతనెవరు? పాండవుల్లో ఉంటాడు. ఆయన పుత్రుడు అభిమన్యుడు. అభిమన్యు యొక్క పుత్రుడు పరీక్షిత్. సో ఆయన ఒక జననం కోసం కథ ఇది. అయితే ఆల్రెడీ 12 శ్లోకాల్లో ఇంతకుముందు పూర్వం ఆయన ఎలా జన్మించాడు అని చెప్తారు. ఆయన కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత, కురుక్షేత్ర యుద్ధం తెలుసా? పాండవ కౌరవులు ఇద్దరు యుద్ధం చేస్తారు. ఈరోజు కూడా కురుక్షేత్రం ఉంది. ఢిల్లీ నుంచి 300 కిలోమీటర్ దూరంలో. అక్కడ వాళ్ళు యుద్ధం చేస్తారు. అప్పుడు 18 రోజున అందరూ ఓడిపోతారు. దుర్యోధనుడు వాళ్ళందరూ కూడా ఓడిపోతారు కౌరవ పక్షంలో. అశ్వత్థాముడు ఒక్కడే మిగులుతాడు. అతను ద్రోణాచార్యుని పుత్రుడు. ద్రోణాచార్యుడు వీళ్ళకు గురువు కదా. సో ఆయన పాండవులపైన పగ సాధించడానికి రాత్రిపూట, ఆ రోజు రాత్రి సమయంలో ద్రౌపది పాండవులకు అని చెప్పి ద్రౌపది యొక్క పుత్రులను చంపేస్తారు. ఉప పాండవులు వాళ్ళు 5గురు ఉంటారు. ఉప పాండవులు మనం చంపేస్తారు, తలలు కట్టె చేస్తారు. యుద్ధం చేసి గెలవటం వేరే, నిద్రిస్తున్నప్పుడు వచ్చి నరికేస్తాడు. ఆ తర్వాత ఉదయం చూసి చనిపోయిన చూసి అర్జునుడు ప్రతిజ్ఞ చేసి అశ్వత్థామ తీసుకొని చంపుతానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తాడు. వెళ్ళి తీసుకొస్తాడు. వచ్చిన ద్రౌపది తన పుత్రులు చనిపోయారు, కానీ అక్కడ ఆయన గురుపుత్రుడు, ఆయన చంపితే మహాపాపం, క్షమించి వదిలేమని చెప్తుంది. వాడు దానికి సంతోషపడి వాళ్ళకి షడాగతి చేసి వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఉండేది వదిలేసి ఆయన పగ సాధించాలి, పాండవం ఎలా నాశనం చేయాలి బ్రహ్మాస్త్రం ప్రయోగిస్తాడు. ఆయన భగవంతుడు ఉన్నాడు, కృష్ణుడు వాళ్ళతో పాటు అక్కడే ఉన్నాడు. ఆ బ్రహ్మాస్త్రాన్ని తను ఉత్తర గర్భం వైపు మరుస్తాడు. మరల్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆ గర్భంలో ఆమె గర్భవతి, ప్రెగ్నెంట్, శిశువు ఉంది. ఆయనను రక్షించాలి. కృష్ణ పరమాత్ముడు అందరిలో ఉంటాడు, అందరి హృదయాల్లో ఉంటాడు. సో ఆయన అక్కడే ప్రకటమై తను వెళ్ళి ఆ బ్రహ్మాస్త్రం అతనికి ఏం కాకుండా తను కాపాడుతాడు. అందువల్ల ఆయన రక్షించబడ్డాడు కనుక కృష్ణుడే నామకరణం చేస్తాడు. పాండవులతో చెప్తాడు, ఈయన నా చేత ఆయన రక్షింపబడ్డాడు కనుక ఆయన పరిరక్షిత అనేసి. ఆ విధంగా ఆయన పరీక్షిత్ మహారాజుగా ప్రసిద్ధి అవుతాడు. ఆ కథలు మనం ఇప్పుడు ముందుకెళ్తున్నాం. ఇప్పుడు 14వ శ్లోకము
ఈ 14 శ్లోకంలో నేను ఇది నిదానంగా చెప్తాను, పదం పదం విడిచి చెప్తాను. నాతో పాటు 3 సార్లు చెప్పండి. తర్వాత దీని వివరణ నేను చెప్తాను కథ ముందుకు. హిరణ్యం గాం మహీం గ్రామాన్ హస్తి అశ్వాన్ నృపతే వరాన్ ప్రాదాత్ స్వన్నం చ విప్రభయా ప్రజా తీర్థే సా తీర్థవిత్ హిరణ్యం గం మహీం గ్రామన్ హస్తి అశ్వాన్ నృపతే వరాన్ ప్రదాత్ స్వనం చ విప్రభ్యః ప్రజాతీర్థే స తీర్థవిత్ హిరణ్యం గం మహీం గ్రామన్ హస్తి అశ్వాన్ నృపతే వరాన్ ప్రాదాత్ స్వన్నం చ విప్రభ్య ప్రజాతీర్థే స తీర్థవిత్ హిరణ్యం గాం మహీం గ్రామాన్ హస్తి అశ్వాన్ నృపతే వరాన్ ప్రాదాత్ స్వనం చ విప్రభ్యః ప్రజాతీర్థే స తీర్థవిత్. ఇది వర్డ్ టు వర్డ్ మీనింగ్. హిరణ్యం, హిరణ్యం అంటే గోల్డ్, బంగారం. గాం, కౌస్, గోవులు. మహీం, ల్యాండ్, భూమి. గ్రామాన్, విలేజెస్, ఊరు. హస్తి, ఎలిఫెంట్స్, ఏనుగులు. అశ్వాన్, హార్సెస్, గుర్రాలు. నృపతః, ద కింగ్, రాజు. వరాన్, రివార్డ్స్, బహుమతులు ఇవ్వడం. ప్రాధాత్, గేవ్ ఇన్ చారిటీ, దానంగా ఇచ్చాడు. ఎవరిచ్చారు? ఇది కథలో వస్తుంది. సువానాం, గుడ్ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, మంచి ధాన్యాలు. ఛ, అండ్ తర్వాత విప్రభ్యః అంటు ది బ్రాహ్మణాస్, బ్రాహ్మణులకు కూడా. ప్రజాతీర్థే, ఆన్ ది అకేషన్ ఆఫ్ గివింగ్ ఇన్ చారిటీ ఆన్ ది బర్త్డే ఆఫ్ ఎ సన్. మనకు ఎవరైనా పుత్రులు జన్మిస్తే వాళ్ళ జన్మదినోత్సవ సందర్భంగా మనం అందరూ వచ్చే వాళ్ళకి గిఫ్ట్స్ ఇస్తాం కదా, ఆ విధంగా. ప్రజాతీర్థే, ఆన్ ది అకేషన్ ఆఫ్ గివింగ్ చారిటీ ఆన్ ది బర్త్ ఆఫ్ సన్. సహా, హీ, అతను. తీర్థవిత్, వన్ హూ నోస్ హౌ అండ్ వెన్ వేర్ చారిటీ టు బి గివెన్. తీర్థవత్ అంటే మనం ఎప్పుడు ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాలి, ఏ విధంగా దానం చేయాలి, ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేది. ఎవరికి పడితే వాడు ఇచ్చేది కాదు దానం. There are many beggars. You can come this side, please. Hare Krishna. It's not, we can't. There are many beggars on the road. Yachakulu, bhikshulu. You are Hindi or Telugu? Anything. So, బయట భిక్షువులు ఎంతోమంది ఉంటారు. అందరికీ మనము డబ్బు ఇచ్చేది కాదు. యాక్చువల్లీ దే ఆర్ నాట్ రియల్ బెగ్గర్స్. వాళ్ళు నిజమైన భిక్షులు కాదు. దే ఆర్ యాక్టింగ్ ఫర్ సంబడి. కొంత సమయం మీరు అక్కడ అడుక్కుంటుంటారు. కొంతమైన తర్వాత బొమ్మలు అవి పట్టుకొని దే విల్ బి డూయింగ్ మార్కెటింగ్. దే హ్యావ్ ఎ టీమ్ లీడర్. ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ సన్ రైజ్ కాగానే దే విల్ బ్రింగ్ దెమ్ ఎవ్రీబడి ఇన్ ది జీప్స్, లీవ్ దేర్. నువ్వు ఆ విధంగా ఈ విధంగా దే టెల్ దెమ్, దే గివ్ ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ అండ్ గో అవే. ఇన్ ది ఈవినింగ్ దే కమ్ బ్యాక్, దే కలెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీబడి. దట్ హ్యావ్ సీన్ ప్రాక్టికలీ. నేను చూస్తుంది చెప్తున్నాను, నేను ఏదో ఎవరో చెప్పింది కాదు. ఐ హావ్ సీన్ దెమ్ డూయింగ్ దట్. బట్ దే కమ్, దెన్ ఎంత కలెక్షన్ చేశారో లైక్ దట్ దే టేక్ అవే ఆల్ దేర్ కలెక్షన్స్. They give them some, because they all drink, they give some liquor, whatever it is, sara or some liquor they give some food and go away. And those people who have taken a team leader, they use it in a wrong way. They use it in prostitution, other wrong things, gambling, all those things, and they do this sin. వాళ్ళు ఏదైతే పాపం చేస్తారో ఆ పాపంలో మనము భాగస్థులం అవుతాం. వి బికమ్ పార్ట్నర్స్ ఇన్ దేర్ సిన్. అది మనం చేయకూడదు, తప్పు. అందుకనేసి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు రియలీ అవుట్ ఆఫ్ సింపతి, దయతోని వాళ్ళు కాడించి వాళ్ళకి ఇవ్వాలనుకుంటే ఇవి ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లైక్ బ్రెడ్, సమ్ ఫ్రూట్, సమ్ ఓల్డ్ క్లోత్స్ టు వేర్. యూ కెన్ గివ్ దట్. దే కాంట్ మిస్యూజ్ దట్ వన్. వేర్ ఇఫ్ యూ గివ్ క్యాష్ దే విల్ మిస్యూజ్. సో అందుకనేసి ఇక్కడ దీంట్లో ఇవన్నీ వివరిస్తారు. అపాన్ ది బర్త్ ఆఫ్ సన్, ది కింగ్ హూ న్యూ
how, where and when charity should be given. Gave gold, land, villages, elephants, horses and food grains to the Brahmanas. బ్రాహ్మణులకు ఆ రోజుల పూర్వకాలం బ్రాహ్మణులు అంటే దే ఆర్ ది ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్. దేవర్ అందుకనేసే వాళ్ళు గౌరవించేవాళ్ళు. దే యూజ్ టు రెస్పెక్ట్ బ్రాహ్మణ్స్ क्योंकि उन लोग बहुत बुद्धिमान थे और राज्यपालन किस तरह करना है, किसको क्या देना है, सभी अच्छी तरह ज्ञान रहते थे. और सभी वो लोग मंत्री के रूप में रहकर दे यूज टू हेल्प किंग इन रूलिंग द कंट्री. And this here they are saying as king, it's not king but is the emperor. ధర్మరాజా ఆఫ్టర్ ది కురుక్షేత్ర వార్, కురుక్షేత్రం ముగిసిన తర్వాత రాజులందరూ చనిపోయారు. ప్రపంచంలో అన్ని రాజ్యాల్లో రాజులందరూ చనిపోయారు. హీ బికేమ్ ది ఎంపరర్. సామ్రాట్ అయ్యాడు. సామ్రాట్ రూపంలో కంప్లీట్ పృథ్వీ. హీ వాజ్ ది సామ్రాట్ ఫర్ ది ఎంటైర్ ల్యాండ్ ఎర్త్. ఆయన వాళ్ళందరికీ తగిన బ్రాహ్మణులందరికీ కూడా యూస్ టు కొన్ని గ్రామాలే ఇచ్చేసాడు. విలేజెస్ హెస్ గివెన్, బంగారం ఇచ్చాడు. అండ్ హెస్ గివెన్ అశ్వాలు ఇచ్చాడు, ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇచ్చాడు. అగైన్ బ్రాహ్మణ్స్ దే హౌ మచ్ దే విల్ ఈట్? యూ ఓన్లీ ఆర్ మీ? హౌ మచ్? Just a palmful of rice is sufficient. Make a rice that is sufficient for the entire day. And all these food grains, again Brahmins, they used to distribute to others. వాళ్ళు ఉంచుకునే వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు అన్నీ కూడా ఇచ్చేసేవాళ్ళు. మళ్ళీ వాళ్ళకి గ్రామాలు, భూమి అవన్నీ ఇచ్చారు. దాంట్లో ఏం చేశారు? రైతులతో పాటు సాగు చేసేవారు. దే టు డెవలప్ దిస్ వన్. ఎవరైతే చేయాలనుకుంటే వాళ్ళకు అగైన్ దిస్ 4 casts, బ్రాహ్మణ్, క్షత్రియ, వైశ్య అండ్ శూద్ర. These 4 castes, the 4 castes are not for based on birth or anything. By Brahmins, they used to help everyone in education. Today if you are students, if you stay in hostel, you have to pay hostel fees. For school fees, college fees, you have to pay. Nothing comes free. If you are going for some engineering or medical courses, you have to pay donation. All these things are there. Pura kalamlo 1 year em ledu. 12 years education, right from 2nd or 3rd year age. But today we put them in preschool. Play school lo istam. Play school lo iste they charge even for that one 1 lakh of rupees. 65,000 is the minimum thing I know. From there to 1 lakh or 2 lakh rupees for just play school. They don't do anything there. ఏమి నేర్పించారు అక్కడ? పుట్టిగా వాళ్ళు ఆడుకుంటుంటే చూస్తుంటారు అంతే. దానికి 1,00,000 రూపాయలు తీసేసుకుంటారు. బట్ వేరాజ్ ఇన్ దట్ టైమ్, ఓల్డ్ ఈవెన్ టిల్ ద్వాపర యుగ, అబౌట్ 5,300 years ago, అప్పుడు కూడా వాళ్ళు బ్రాహ్మణులు, గురువులు, ఋషులు వీళ్ళందరూ కూడా గురుకులాలు ఉండేవి. గురుకులం మీన్స్ హాస్టల్స్. 3 years ఏజ్ వచ్చిందంటే అక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ జాయిన్ చేస్తే based on his this whether he is a Brahmin, Kshatriya or a Vaishya or a Shudra, according to them they used to give education, free education, no other thing. Free food and free clothing, free shelter. All the 4 things are free. Today government is giving only to some limited selected people. To selected people they are giving free. That also, that rice from April 1st onwards he wants to give Sona Masuri, our CM. But now that means he himself is agreeing the rice what is given is not good. అది తీసుకెళ్ళి పశువులు కూడా తినదు. అటువంటి క్వాలిటీస్ ఇస్తారు. జస్ట్ టు ప్లీజ్ దెమ్, టు టేక్ ది ఓట్స్, ఆ విధంగా చేస్తున్నారు. సో ఇన్ అర్లియర్ డేస్ ఫుడ్ ఈజ్ ఫ్రీ, షెల్టర్ ఈజ్ ఫ్రీ, ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్ ఈజ్ ఫ్రీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ. మళ్ళీ వీళ్ళందరికీ ఇప్పుడు ధర్మరాజుని వీళ్ళందరికీ ఇవన్నీ ఇచ్చాడు. ఇవన్నీ ఇచ్చింది ఏం చేస్తారు? దే యూజ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ పర్పస్. They use it for this purpose. Brahmanlaku, they used to teach Vedas, Puranas, Hare Krishna. The curtains will open for darshan. You can sit and continue in the Bhagavath class and have continue. Hare Krishna. So we shall, they used to do everything. But suppose తక్కువ పడితే ఏం చేసేవాళ్ళు? Raju used to help them. Even in those days, tax was 20%. King used to take 20% tax. Everybody, whoever is having sufficient income, they 20 tax. Suppose for somebody is having Hare Krishna, ఎవరికైనా లాస్ అయిపోయింది, లేదు, వెళ్ళి రాజు దగ్గరికి, ఓ రాజా
నాకు ఈరోజు ఎటువంటి ఆదాయం లేదు అంటే యూస్ టు లీవ్ దెమ్. ఇట్స్ నాట్ కంపల్సరీ దే హ్యావ్ టు పే, బట్ దే యూస్ టు టేక్ 20%, out of which king can keep only 6%, 6 to 7% it can keep. Why? For what purpose? For taking care of his army. వాళ్ళందరూ కూడా చేయాలి కదా, he has to take care of. So he has to balance 15%, he has to spend for the welfare of the people. Today it's not happening. They say welfare schemes are there, but in the name of welfare scheme they loot, they take it away from their agents. So Dharmaraja has given food, grains, land, horses, everything. Only the Brahmanas and Sannyasis are authorized to accept the charity from the householders. We are all householders, Grihasthalam. I don't stay in temple, I stay at my home. We are all Grihasthas. Grihasthas they are వాళ్ళే శ్రేష్ఠులు. They are only good people. దేనికంటే గృహస్థులు అందరూ కూడా బ్రహ్మచారి వచ్చా కానీ, పెళ్లి కాని వాడు వచ్చా కానీ, వి గివ్ హిమ్ చారిటీ. మన గృహస్థులు అతిథులే వస్తే, ఈవెన్ ఫర్ ద గెస్ట్ వి ట్రీట్ దెమ్ ప్రాపర్లీ. టు ది వానప్రస్థాద్ అంటే రిటైర్డ్ పీపుల్, దే కమ్ అండ్ ఆస్క్, వి గివ్ దెమ్. టు సన్యాసీస్ ఆల్సో వి గివ్ దెమ్. లైక్ దట్ we are the charity givers, whereas other three people they are taking money. Again, for some good cause they should take, not for the bad cause. So you will బ్రాహ్మణులకు వేదాలు అటువంటి జ్ఞానమే ఇచ్చేవారు. అగైన్ టు ది క్షత్రియాస్కి ఏం నేర్పించేవాళ్ళు? యుద్ధం ఎలా చేయాలి, ప్రజలను ఎలా రక్షించాలి, వైద్య సదుపాయం ఎలా చేయాలి, ఆల్ దిస్ థింగ్ దే టు టీచ్. అండ్ థర్డ్, వైశ్యాస్ మీన్స్ టుడే యూ థింక్ ఇట్ ఈస్ షెట్టి, కోప్టి అని అంటాం. నాట్ దట్ దిస్ థింగ్. వైశ్యాస్ మీన్స్ ఫార్మర్స్, ఖేతీబాడి కర్నే వాళ్ళే, పాడి పంటలు చేసేవాళ్ళు, అగ్రికల్చరిస్ట్ అండ్ business people, industries, all these are come under Vaishya category. Shudras are helpers, helping all the three categories. They help Brahmins, like Shabari helped the rishis when Rama went there. And again, they also help Kshatriyas, they also help farmers and in business. All these people are Shudras. In present time, by birth, there is a Brahmin, Kshatriya, whatever it is. Now, more number of castes have come up. We have made. Bhagavath Katha has not made, but God has not made anything. We have created backward class, in that one 1, 2, 3, 4, scheduled caste 1, 2, 3, 4, all those things we have created. And today, this classification is still applicable. All the persons like doctors, IAS officers, and teachers, all these people, they come under the category of Brahmins. Whether they are Reddis, whatever it is, by birth, whatever it is, they come under the category of, because they are intelligent people. They are intelligent people, they come under the category of Brahmins. And the persons who are ruling, like today we don't have kings and queens, it is Prime Minister, Chief Minister, Ministers, they are all Kshatriyas. Whatever family they are, whether scheduled tribe, scheduled caste, whatever it is, they all come under the Kshatriya, this thing. Army people, police people, all these people, they come under Kshatriyas. And the farmers, again in farmers today no Komti or Shetty is doing. Everybody is doing. So all those people, industries, Anil Ambani, everybody they come under Vaishya category. And helpers, our maid servants at home, and scavengers, sweepers, in the office, so many subordinates, all they come under Shudras, irrespective of their birth. Even Brahmins are doing those jobs. For whom they don't have money, even Brahmins are doing. By birth, he might be Brahmin, they are doing like that. Apart from this one, Brahmins means they should not, but again, today's IAS officer, we come under the category of Brahmins, but everybody, they are intoxicated. They drink, take liquor, eat non-vegetarian. That means, in the Kali Yuga time, there is no Brahmin at all. Because everybody is doing like that. So, if somebody is intelligent and following the Brahminical qualities only, it's a Brahmin. Though he is born in other caste. So, like that it happens. So, only the Brahmanas and Sannyas are authorized to accept charity from the householders because they used to spend properly for the purpose of benefit of others.
They never accumulated any wealth. They never accumulated. That's the reason. Only because sannyasis, they don't have any families. They don't have any children. For him, what is the what is sannyasi? Today's sannyasi, even Prabhupada, he was married, he's a householder. But he renunciated his children, his wife, and took sannyasa for doing this Krishna service. At the lotus feet of Krishna, he wanted to serve. He has done preaching all over the world. No one has done like that. Only subsequently many acharyas that started traveling out abroad for preaching. But otherwise, Srila Prabhupada has taken very great trouble. At the age of 70 years, my age is 70 years now, but Srila Prabhupada, at the age of 70 years, he has travelled to US in a ship for 2 months. And he had 3 heart attacks. 3 heart attacks during the journey. Fortunately, because Krishna's blessing, Krishna only saved him. Some doctors were there. They have saved him 3 times within 2 months. So he was a great acharya. I have seen him. Unka darshan wa darshan ma school lo anochi aa time lo lecture. I was somewhere in 8th class or 9th class. He has come to our school. Apna school mein aaya tha. He has given lecture for 7 days. I have seen him. I accept him as an acharya, having seen him had darshan like that. So otherwise also for me, G.S. Swami is my mantra initiated acharya. For me, the Ramayana and Mahabharata is instructed by another acharya. I have 3 acharyas like that. So it's not that we should have only one. You can have a good acharyas as long as they're following the absolute thing. So Prabhupada, my acharya, and the other 2 acharyas, they followed the Vyasa Bhagwan's teachings, Valki Maharshi's teachings. So I can accept them as acharyas. And they have initiated my mantras. It's not just reading their books. Actually, they have initiated me. So all these Brahmins and sannyasis, they are the rightful persons. These beggars, they are not, if at all, because as a humanity seeing their condition, उनको कुछ भी देना है. You give in the form of bread, fruit, or some food. Well, like that you need to help. Otherwise, never cash. If you give him cash, they are going to misuse it. And the water पाप जो वो लोग करते हैं, उसमें हम बागी बन जाते हैं. हम उसमें बागी बन जाते हैं. The Brahmanas were not therefore poor in actual sense of term. The Brahmanas were not therefore poor in actual sense of the term. On the contrary, because they possessed gold, land, waves, horses, elephants, and sufficient grains, they had nothing to earn for themselves. उनके लिए स्वयं के लिए कोई आर्जन नहीं करते थे. They would simply devote themselves to the well-being of the entire society. जो भी राजा ने देते थे, जो भी दान में मिलते थे, वो सभी धन पूरा उन्होंने अपने समाज में सभी लोगों के लिए उपयोग करते थे. They used to do that. The word Tirthavat is significant because the king knew well where and when charity has to begin. मैं जो अभी बताया, धर्मराज ने, सम्राट धर्मराज ने उनको मालूम है कि किसको दान देना है, किसको नहीं देना है. You cannot give it to any Tom, Dick and Harry like that one. He knows who are the qualified persons. Charity is never unproductive or blind. In Shastras, a charity was offered to persons who deserved to accept charity but didn't have spiritual enlightenment. क्योंकि वो लोग उस समय में आध्यात्मिक they had mind were towards spirituality. Mind was spirituality, आध्यात्मिक गुण था. उसी लोगों को they used to give because everybody they preach about the God. भगवान की लीलाओं को ही प्रकट करते थे. The so-called Daridra Narayana, a misconception of the Lord by unauthorized persons. जो नास्तिक लोग हैं नारायण को दरिद्र नारायण बोल के ऐसा कहते हैं, लेकिन वो गलत है. ही इज ऑलवेज अ गिवर. आप जितना पूछते हैं उनका अनुग्रह करते रहते. ही वेल्थ नेवर डिमिनिशेस विद द गॉड. वो जितना देता है उतना बड़ा होता है उनका हाथ. becomes very big. He is the giver. He is never like a Daridra Narayana. That is wrong. It's a misconception. He is never found to be in the Shastras as the object of charity. He never sought any charity from anybody. Again, Bali also, he has asked for 3 steps of land because he never wanted to kill
बलि महाराजा को दान में 3 पद 3 అడుగుల నేల అడిగాడు అంతే. ఎందుకోసము ఆయన 3 లోకాలను కూడా ఆక్రమించుకున్నాడు. దేవతల్ని ఇంద్రుడిని ఇంద్ర పదవిని తొలగించాడు. బట్ అదర్వైజ్ హీ ఈజ్ ది ప్యూర్ డివోటీ ఆఫ్ గాడ్. హీ ఈజ్ ది గ్రాండ్ సన్ ఆఫ్ ప్రహ్లాద. హిరణ్యకశిపు ఈజ్ ఎ డెమన్. ఆయన పుత్రుడు ప్రహ్లాద. వి వర్షిప్ ప్రహ్లాద మహారాజా ఓవర్ హియర్. వి వర్షిప్ హిమ్ ప్రహ్లాద మహారాజా. అండ్ అతని పుత్రుడు విరోచనుడు, పుత్రుడు బలి. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ డివోటీస్. హిరణ్యకశిపు వాజ్ ఎ డెమన్, but otherwise all the 3 people are devotees. Krishna never wanted to kill. He killed Hiranyakashipu taking the form of Narsingha, but he never wanted to kill Bali Chakravarti, and he promised Indra that he would get back his seat, throne. So అందుకోసమనేసి అతను భగవంతుడు వచ్చి తను యాచించాడు. శుక్రాచార్యుడు బలి చక్రవర్తి ఆచార్య వాజ్ అడ్వైజింగ్ హిమ్, ఓ మహారాజా Chakravarti, don't give him, don't accept for his 3 steps of land. You will be deceived. He is Mahavishnu. Then when he told, Acharya told he is Mahavishnu, he will be very happy. He says, oh Acharya, if he is really Mahavishnu, he is always a giver. He never takes. But he has come asking 3 steps of land. Even if I lose everything, I don't mind. I will give him. Like that, he has given his argya. He put some water to give the 3 steps of land and asked him to measure. God, because he never wanted to kill Bali Chakravarti, with the 1 step, he grew as far as the Brahmaloka, where Brahma, ఆయన పాదాలని కడిగాడు. బ్రహ్మ కడిగిన పాదం అంటారు. ఆ తీర్థమే విరజా నదిగా ప్రవహించింది. ఇట్ ఫ్లోన్ యాజ్ ఎ విరజా నది, and it through Kailasa it came, when it from the Kailasa it came as Ganges river. When we are liberated, మన మోక్షం వచ్చినప్పుడు మనకు అటువంటి విరజా నదిలో అభిషేకం చేసి స్నానం చేయించి తీసుకెళ్తారు విష్ణుదూతలు. And you can have thousands and thousands of desires, nothing wrong, in a rightful way, not by looting somebody or deceiving somebody. You, in a rightful way, you can have thousands of desires, but what you have to renunciate its results. Oh, nakaratmak ho, sakaratmak ho, you should be, you have equipoised. సమదృష్టి ఉండాలి. అరే నేను ఇంత చేశాను, నాకు ఇవి రాలేదు అని భగవంతుని దూషించడం ఒకటి కాదు. మనకు వస్తే అది మనది, మనకి రాకపోతే ఓ అది మనది కాదు, మనకు రాలేదు అంతే. ఆ విధంగా ఉండాలి సమదృష్టి. దట్ ఈస్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు. సన్యాస మీన్స్ renunciation means not like people like Prabhupada or Mayacharya taking saffron dress. They are doing for the benefit of the entire world. But for us, renunciation is not going taking saffron clothes. For us, renunciating अपना जो भी इच्छा है, इच्छा के सफलता या असफलता उसको त्यागना है. Whatever you get, you accept it. उस तरह रहना, తృప్తిగా ఉండాలి. ఏ సుఖమైన దుఃఖమైన సమంగా తీసుకోవాలి. ఆ విధంగా the so-called the conclusion is that the intelligent men or the Brahmins specifically engage in service of the Lord. Brahmins are always in the service of Lord only, in the service of the Lord. That means it's not that they are just sitting in the temple and doing this archana and everything, or doing preaching like me. They will be doing their duty. They will be for the benefit of the entire society, entire world. They will be working for them as a service to God. Because in every jiva, not only human beings, even in the right from ant to Chaturmukha Brahma, God is there in everybody's heart. So doing service, Sarva Prani Sevaye Madhava Seva. Not, who is that? Tell me. You know, somebody told Manav Sevaye Madhava Seva. Can you tell his name? No. Gandhiji has told Manava Sevaye Madhava Seva. Manava Seva is not Manava. In many Manavas, 90%, 99% Manavas are all wrong people are there today. Only few percentage are good people. So if you serve all these mankind, you are not doing Madhava Seva. Yes, God is there in everybody, even in bad people also is there. But you are encouraging him still to do bad things. That Sarva Prani Seva. You do Sarva Prani Seva, no, you have to follow ahimsa, no himsa.
to any animals. To any animals, no himsa. Like that, you have to help everybody in the form of material only. Again, for some good thing, not for the bad thing. Never give money to anybody, not only beggars, even friends, relatives. If you give some money for good purpose, it's fine. If you are giving them money for a wrong purpose, whatever wrongs they are doing, that sin, you will be the partner. You will be the major partner. Because it's not their money, they are spending our money. So like that, we become major partner, they become minor partners. So we should never do. It is enjoined in Shastras that as long as the child is joined with the mother by the navel pipe, the child is considered to be one of the body of the mother. When we were in the mother's this thing, umbilicus, our umbilicus is connected by a tube. That is cut off. When delivery is happening, that is cut off. Then we take out the baby out. As long as that it is connected within the mother's body, it's equal to mother. It's a part of the mother's body. It's not separate. Only when it is cut off and took it out, then only it is separate. Till then it is same. Pipe is cut and the child is separated from the mother. The purificatory process of jata karma is performed. All this namakarna, annaprasana, yajnopavita, all these things are done at a particular age. This namakarna is done generally on the 11th day. Some people they do it at 21 day, and some people because some cesarean or some health problem they do it in 3 months. Some people they wait for 1 year because they have some doubts. ये शिशु जीवित रहेगा नहीं रहेगा पता नहीं, ये सभी क्यों करना है? बाद में 1 साल चलने के बाद 1 year like that, up to 3 years they do. That is a wrong thing. Generally it should be done on the 11th day or 21st day, or health reasons 3 months. Till then what happens? The naming is to remember God. We give them Narayana, Krishna, Rama, so many names like this we give. Vishnu Sama, there are 1,000 names are there. We select some name and give that name. For us to remember God, by calling our son or daughter, we will be remembering God at the end of our life. There is one small story. Ajamila story is there. Ajamila is a very good devotee of God. But Edo Karnanga Tanu is a Brahmin, Ajamila is a God's devotee. ఇప్పుడు అదే సార్ ఒకసారి ఏమవుతుందంటే తను అట్లాగే ఊర్లో అటు ఇటు విహరిస్తున్నప్పుడు ఒక గృహం దగ్గర ఒక వైశ్యాన్ని చూస్తాడు. షీ ఈజ్ ఎ ప్రాస్టిట్యూట్. హీ ఈజ్ అట్రాక్టెడ్ టు దట్ వన్. హీ ఫర్గెట్స్ గాడ్. He started going to her, having drinks, doing all nonsense, everything. He had a son. She named him as a Narayana. Narayana అని పేరు పెట్టుకున్నాడు. Because he is a devotee of God. Petkuni, and once he got this thing, in that this thing only, time has come to pass away. Appudu Vishnudutas and Yamadutas both are ready to come to take him. ఆ సమయంలో ఏమవుతుంది? బికాజ్ ఇన్ ఓల్డ్ ఏజ్ తన కొడుకుని నారాయణ నారాయణ పిలుస్తాడు. నారాయణ పిలిస్తే ఇమీడియట్లీ విష్ణుదూతాలు వస్తారు. యమదూతాస్ ఆల్సో కమ్. దే బోట్ సే ఆర్గ్యూ, నో వీటిని ఈయన అన్ని చెడు పనులే చేశాడు, కానీ అన్నీ ఈ విధంగా చేశాడు, సో మేము తీసుకెళ్తామని యమదూతలు వస్తారు. బట్ విష్ణుదూతాలు అంటారు లేదు, ఆయన నారాయణ నారాయణ అన్నాడు. నారాయణ ఎవరిని? తన పుత్రుడిని పిలిచాడు. భగవంతుని మర్చిపోయాడు, పుత్రుడిని పిలిచాడు, నారాయణ మేము తీసుకెళ్తామని. సో ఫైనలీ హీ అచీవ్స్ మోక్ష, salvation. He achieves more because he was devotee for a very, very long period and he remembered Narayana. Whether it is his son or whatever it is, he remembered God's name. ఆ విధంగా అతను మోక్షం లభిస్తుంది. అందుకనేసి మన పిల్లలకు మనము we need to name them with God's name. God is having thousands of names. Thousands of names are there. My both the granddaughters, they have this thing. One is Anisha. In Vishnu Sahasranama it is Anishaya Namaha. Hello Anisha. So again my second granddaughter is Adruti. It is Adrutaya Namaha. So like that you can select and slightly you change it.
For the modern times, you can just slightly alter it, but it is a God's name. Like that, Adamila, God's salvation. దీనికోసం బట్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నేమ్ జాతకర్మ ఇక ఎందుకు చెప్తా అంటే 11th day 21st చేయకపోతే ఇఫ్ యూ పోస్ట్పోన్ ఇట్ టిల్ దెన్ బికాజ్ చైల్డ్ ఈస్ గ్రోయింగ్ you'll something has to be called to the baby. Then you start calling Dolly, Pinky, some nonsense name will be calling. ఆ విధంగా చేయకూడదు. నామకరణం అది దీంట్లో చేసేయాలి. వాట్ ఎవర్ అక్షరాభ్యాసం కూడా 3rd yearలో చేసేయాలి. Because they start learning, they start speaking also. At that time you need to teach them everything. So ఆ విధంగా చేయాలన్నమాట. So for the almighty gods and past forefathers of the family come to see a newborn child, and such an occasion is specifically accepted as proper time for distributing wealth to the right person productively for the spiritual advancement of the society. That charity, clearly it is mentioned, it is for the advancement of society. What you give it to these beggars, it is not for their advancement. It is further deterioration takes place. They drink something, they smoke, they do wrong thing, gambling, they use it for other purposes. So that it's a deterioration. Whereas here it is specifically mentioned that whatever charity is given, that person will carry it for the purpose of advancement of the society, for the welfare of the society. When you come to the temple also, మనం భగవంతుని ఏమి ప్రార్థించకూడదు. యాక్చువల్లీ అక్కడ కోరికలు అనేది 4 ఉన్నాయి, 4 రకాలు ఉన్నాయి. ఒకటేమంటే మనం ఈ వాంట్ నాకు ఒక పెద్ద బిల్డింగ్ కావాలి, ఒక పెద్ద కారు కావాలి, నాకు ధనం కావాలి. ఇవన్నీ ఇట్ కమ్స్ అండర్ వన్ కేటగిరీ. వాట్ ఈస్ దట్ కేటగిరీ? అర్థ. ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అర్థ అనే కేటగిరీ. A group of people will there. Another set of people, they say నాకు అన్నీ కావాలి, నేను ఒక మంచి మార్గంలో ఉపయోగించడానికి. దట్ కమ్స్ అండర్ ధర్మ. సో ధర్మ అండ్ అర్థ ఆర్ టుగెదర్. ఇంకోరికి కామం. అంటే ఐ వాంట్ ఏ వెరీ బ్యూటిఫుల్ లేడీ, ఐ వాంట్ ఏ బ్యూటిఫుల్ మ్యాన్ టు ఎంజాయ్ సంథింగ్. నేను తాగాలి, తినాలి, ఇటువంటి కోరికలు. దే ఆల్ కమ్ అండర్ కామ. కొంతమంది ఉంటారు, నాకు ఇవన్నీ ఇటువంటి బాధల్ని ఏమొద్దు, ఇస్తారా దుఃఖ్ ముझे नहीं चाहिए, मुझे केवल इससे पार हो जाना, इस दुख से पार हो जाना चाहिए, ये सब इच्छा नहीं चाहिए मुझे. అదేంటి? మోక్షం. మనకు మోక్షం అనేది సాల్వేషన్ వి నీడ్ ఫర్ గెట్టింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది లైఫ్ సైకిల్. మనకు ఎన్నో పుట్టుకలు, ఎన్నో లక్షల పుట్టుకలు జరిగాయి జన్మలు, బట్ నాట్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్. Human birth is a very rare thing we get out of his krupa. We get. దీంట్లో మోక్షం అనేది మనకు టు గెట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్ we will never get any birth. We have to go to any of the Vaikunthas or Ksira Samudra. అక్కడ వెళ్ళడానికి మనకు మోక్షం కావాలి. Here on the earth also we need moksha. Moksha means here liberation from all these dirty habits. We should do good things, but all the dirty habits, whether artha or kama, you earn a lot, but you spend it for the benefit of the society, not for just keeping in lockers or bank deposits or like that. It's not required. You spend it for the good purpose. You need to save something, because today medical facilities is very costly. Unfortunately, if we get admitted in hospital, if we have put on ventilator, every day it will cost 1.5 lakh. And like that, now n number of days we are on ventilator, that many lakhs you have to spend. So medical facility is not, it's very costly. You need to save. At the same time, you save some 10-20%, but other 80% you utilize it for proper, after your expenses like food, clothing, shelter. Remaining you use it properly. Never give cash to anyone. If you give cash, they will misuse it. Even bank transfer also. When you go to work for helping some institutions like old age home or orphans, అక్కడ వెళ్ళి వాళ్ళకి ఇస్తే నెట్ బ్యాంకింగ్, యూ ట్రాన్స్ఫర్ ఇన్ నెట్ బ్యాంకింగ్, దే విత్డ్రా అండ్ యూ మిస్యూజ్ ఇట్. అందుకని మనం అక్కడ వాళ్ళకి చెయ్యాలి అనుకుంటే ఎలా అంటే అక్కడ వెళ్ళి చూడాలి ఎంతమంది ఉన్నారు, వాట్ ఈస్ దర్ నీడ్ అనుకుని వచ్చి
Next day you take, whether need medicines or clothes or food grains or like that, whatever they need, give it in the form of materials. They can't misuse it. Even orphans, old age home, everywhere you have to do that. Or provide them some wheelchairs, something like that one which they can't misuse it. We need to use our wealth for the prosperity of the society, not for our own greediness. We should not use. Our people, our next generation, they earn. Even we should train them to do like that. Even we should train. You give proper education, they earn for themselves. You need not keep anything for their purpose. Little bit is okay. Whatever little bit is okay, but for their generation and next generation, their great grandchildren, you need not keep them for them. Use it for the society purpose. When you come into this temple or at your home, you need not come to temple even because God is pervading all over. Even at home also, when you worship God, you need not ask Him anything. कुछ भी पूछने का आवश्यकता नहीं. He knows we are His children. We are all Vasudhaiva Kutumbam. We are all His progeny. He will take care of. He knows. Like we know our children's requirement, we provide everything time to time. He provides time to time. You need not ask Him. You say only Samasta Loka Sukhino Bhavantu. When you say Samasta Loka, all lokas, not only this earth. Akila Koti Brahmanda, there are many universes. In every universe there are lokas are there. You Samasta Loka Sukhino Bhavantu. When all are prospering, you are one among them. Out of without selfishness you are asking. So God will be more happy. God will, Bhagwan ne both आनंदित होते, संतोष पाता है. Supposing you are all young people, you go abroad, when your parents were here, after some time, when they hear that you are coming back, who will be happy? You coming from abroad, you will never be happy. You will say, अरे ये क्या है, भारत देश में तो पूरा pollution है, air pollution, water pollution, all pollution, there is nothing else, all poor people, all daridra log hai. You think like that. But whereas your parents, they feel very happy. अरे अपना पुत्र और पुत्री बहुत दिन हो गए, बहुत समय का, अरे they will be very happy. Whereas when we achieve salvation, भगवान ने आनंदित होता, हम भी आनंदित होते, लेकिन भगवान ने हमसे ज़्यादा उन्होंने आनंद होते. अरे ये कितने समय ले लिए पुनः वापस मेरे पास आने के लिए, ना दे తిరిగి ఇంత సమయం పట్టింది అని చెప్పి he will be more happy. Even parents are very old. You come with your bag and sometimes you will be going. I'll give you another example. One mother, her son will be a police officer. He knows all the regulations. He knows. When he is going out, no, because of his love, affection to the son, అరే నువ్వు నిదానంగా పోరా, రోడ్లో అటు ఇటు చూసి వెళ్ళు, అక్కడ రెడ్ లైట్ ఉన్నప్పుడు ఆగు. Police officer, he knows everything, but that is coming out of affection. And also sometimes when the son is going abroad or to out of station, he is carrying the ఉన్నా నువ్వు కష్టపడకు, నేను తీసుకుని వస్తా. That she is already 8 years or 90 years old. Like that, out of affection, she gets that power also. Like that, and you should never disrespect your parents. We are living because of our parents. Our parents, we are living here. Whether they are very in a poor condition or the health-wise they are not good, whatever it is, or they are illiterates, but because of them we are living, we have to respect them. In this one, I told about Dharmavyada in Mahabharata discourse. I told about Dharmavyada. He treats his parents as God. Everybody does service to them. This why we have to do is, if you don't do service to your parents, your children will not do. They will also sing. Always they will sing. Are, my mother and father, they never done any service. They put them in their old age. When they become old, we will also put them in the old age. Like that it happens. It should not happen like that one. Our children we should take care of our parents. Our children should take care of us. We should train them. We should always train them also because we are responsible, because our parents have given the birth. So we should treat them as devatas, pratyaksha devatas.
God cannot speak to us, He is an Archarupa. This is Archarupa in Kali Yuga Samaya. He can understand, He can listen, He can see everything. But Kali Yuga time, He will never speak to anyone. That is the condition of this Kali Yuga. For us, our parents, they can speak to us out of their experience. They can also advise us, you don't do that, you do this. Like that, they can explain us. So, whatever you do, you need to take their advice. This I am telling out of my pure experience, not only just in the Shastras, out of my experience. We have done our service to our parents like that one. My son is doing the same thing to me. My grandchildren also, they are watching and they are also doing like that. It should be continuous. They would learn our tradition, our culture, everything. They should do like that. So now we shall stop over here with this 14th verse. Again, next Tuesday we shall meet for this Bhagavatam class from Tuesday to Friday, but this Friday, tomorrow I am not available. Otherwise, it is Tuesday to Friday, Bhagavatam class will be there. And Tuesday and Thursday, Tuesday and Wednesday evening we have Mahabharata in the evening, and Thursdays it is Ramayana. Today evening we have Ramayana. Also next Thursday we have Ramayana. With that Ramayana class we will be concluding total Ramayana. All the 7 Kandas, Uttara Kanda. And thereafter, all 4 days in the evenings will be 2 days Bhagavad Gita and 2 days Mahabharata that I propose. So we shall stop over here and chant Hare Krishna Mahamantra 10 times before we disperse. Swasti Prabhya Prayantyam Nyayena Margena Mahi Mahishaha Go Brahmavastu Nityam Samastaloka Sugino Bhavantu Kayena Vacha Manasendrivya Buddhyatpate Swabhavat Karomi Vidyat Prasmai Narayana Iti Sarpayami Srimanar Sarvam Sarvam Sri Krishnastu Mangalam 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 Nitya Shirita Mangalam. What I prayed, I told Samasta Loka Sukhino Bhavantu. And I'm telling it's everything should be auspicious. Mangalam Mangalam is auspicious. Everything should be auspicious for everyone. It's not for me alone. Like that you need to ask your desire to Krishna. He will take care of you. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Mahamantra 10 times please. Loudly. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna. So we have chanted only 10 times, otherwise it's a instructions from Chaitanya Mahaprabhu who has blessed this mantra to do 64 rounds, counting on the Japamala which contains 108. And also because it takes 6 hours. Since we don't have that much time, we need to go to our workplace or college, whatever it is. Prabhupada has told you do at least 32 times or 16 times or whatever is possible. So this 6 hours time, what you do, early morning you rise up around 5:30, not 3:30 what we wake up, or we wake up Krishna also. Krishna will never sleep, but for our sadhana we make him sleep. We force him to go sleep, but he never sleeps. If he sleeps, we are all in his udara. He will never sleep, but we make him to wake up. But you need not wake up at 3:30. That will be too much for you people. At least wake up by 5:30, 6 o'clock. You spend some chanting time, about 1 or 2 hours, couple of hours in the morning. Take a break in the afternoon, some rest time. Again in the evening, before going to sleep. Like that, you 6 hours you can divide. There's no specific conditions are there that you need to do continuous. So you do that one. By doing this japa meditation,
If you do it in mind also okay, you do it loudly also okay. If you do it loudly, when people are there, see now you are all around. I've done loudly because everybody will be so inquisitive. इससे क्या मिलेगा? What we get is इहलोकलो मन कोरिकल ఏమున్నా కానీ on this earth, whatever desires we are having, it will be fulfilled. And also at the end of the time, when we going away from this world, when we remember Krishna, we will be qualified for getting moksha, salvation. I told you about that Ajamila Katha. You remember, whatever way you take Narayana's name, it is Narayana, Krishna, Rama, Srinivasa, Govinda, it's all one the same. Ajamila took Narayana's name because his son was Narayana. You can name your son as a Govinda, Krishna, Rama, whatever, so many other names are there. You can call them and we can go away. But it's not that you should do like Ajamila in the rest of the life. You should be devoted to God while doing this thing. ఆ విధంగా చేయాలి. And this do it for if you are new to this chanting of Hare Krishna mantra, do it for 15 days a month. It's not timely this thing. You see your mind is very peaceful. Whatever karma, कर्तव्य जो भी आप करते हैं वो उसमें सफलता मिलेगा और अंतिम में अपना लक्ष्य भी going back to Godhead, we can fulfill that desire. Like that we can go back to Godhead. जय श्री राधा गोपनाथ की, जय श्री जगन्नाथ सुरमाई की, जय श्री नरसिंह भगवान की, जय श्री महाराज की, जय श्री चैतन्य महाप्रभु की, जय श्री पंचतत्वा की, जय श्री मद्भगवत ग्रंथ की, जय श्री हरिकृष्ण महामंत्र की, जय श्री प्रभुपाद की. हरे कृष्ण.